Good afternoon, bon après-midi. Hi, Claudie. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm okay. Trying to work up to the last minute until I'm ready to for you. Crazy these I hear days. you. I hear you. Glad you can make it today. Sorry? I said glad that you can make it today. Yeah, no, Tuesday was just too crazy. And you know, when you're stressed, when you're coming to do yoga, it doesn't work, especially for 30 minutes. It's just not a good idea. So because you know it takes that much energy to clear your head. So it's just Yes, like, I understand. I know. And then sometimes yeah. it's like you won't even have enough time to like decompress, right? Well, because with Mm. this thing, I work a lot more than before, and it's insane because they're Oh, demanding so much and it's harder. Everything takes much more time to do remotely, and but that's I okay. see that. Yeah. Okay, good. I'm glad you're surviving then. You're keeping up. Oh yeah. I mean, you know, Oh. I get really excited when I get a chance to take a break like that. So yay. I understand. So I see some others have trickled in. Hi, Debbie. Hi, Abiba. Hope you all are doing well. Thanks for joining us. Good. So, before we start, is there anything specific that you like to do? I know I haven't checked in a while, but I think it's important that I should check in with you and just make sure that I'm giving you what you need. So if you have any requests today, if there's anything specific that you'd like to do, don't hesitate to let me know, and I'll do my best to include it in our practice today. Cody? Upper back is always good here. Yeah, I Yes. feel you. I know what you mean. Yeah, all of Yeah, this. So you need a lot more of this now, right? exactly. Yeah. Okay, great. Okay, so Debbie, Abiba, anything you want to add or want to leave it up to me? You can put your microphone on. I could hear you today. Yeah, it's just my knee. I have a bad knee, my right knee. So I'm always, Okay. but it's just to learn how to make it stronger. Mm-hmm, mm-hmm. The only thing it's my thigh. Okay. So we're going to be more mindful of the knees today. Maybe we won't be doing so much on the knees today, especially since we might be focusing a little bit more on the upper back region. So perhaps maybe today is a good day just to give it a rest. We'll work on strengthening it in our other class next Okay. time. Okay, sounds good. All right, Abiba, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique que vous voulez faire dans le pratique aujourd'hui? Anything specific you want out of this practice today? Moi, je comprends pas bien l'anglais. Je D'accord. parle français. Mon anglais n'est pas bon. C'est correct, parle avec moi en français. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose de spécifique que vous pouvez faire aujourd'hui. Claudie a mentionné qu'elle veut travailler le haut de dos un peu plus aujourd'hui. Mais moi, c'était vraiment ici, là. Et en Là. bas du dos? Oui, c'est ça, là. Parce que je fais du télétravail, donc je m'assois beaucoup. Donc, ça agit. Oui. Ça cause à chaque fois, je suis en retard, là, parce que je fais du C'est pas télétravail. grave. Venez vos jeunes, là. D'accord, c'est pas grave si tu reviens en retard. Ça me dérange pas. D'accord, donc on va travailler le dos aujourd'hui. It sounds like we need a little back work today. So let's get started. On va commencer tout de suite. Commence plat sur le dos. Start flat on your back. OK. OK. Et quand on est plat sur le dos, on essaie de garder l'en arrière de notre crâne, de garder les omoplates et de garder le sacrum bien planté sur le tapis. So when we're in this position, what we're trying to do is lengthen the spine by keeping the back of our skull, our two shoulder blades, and our sacrum grounded on the mat. Les jambes peuvent rester allongées, ou si tu préfères garder une flexion dans les genoux, plante les pieds sur le tapis, ou on peut même ajouter un bloc ou un coussin sous le bas de dos si le dos n'est pas confortable ici. So your options here are to keep your legs straight, or you can bend your knee, or you can even slide a cushion or a block underneath your sacrum, so at the base of your spine, and support your lower back in this position.
Alors, juste soyez sûr que si vous avez un accessoire sous le bas de dos, que c'est pas dans le centre du dos. So if you are using something to support your lower back, make sure it's really on your lower back and it's not in the center of your back. You don't want it to feel like it's digging into you and that it's uncomfortable. Ça devrait être plus ou moins confortable ici. Si c'est pas confortable avec le bloc, ton accessoire sous les hanches, fais des ajustements jusqu'à ce que ça soit confortable. The only thing I want you to do right now is to be comfortable. Et prends le temps pour rouler les omoplates derrière du poitrine, ouvre la poitrine un petit peu plus. So with your shoulder blades tucked underneath you, take this opportunity to broaden or open the chest slightly. You ferme les yeux, eyes are closed. I'm just starting to pick up on all the little feelings and sensations here. On rentre à l'intérieur, on observe qu'est-ce qui se passe ici sur le tapis. Ou on arrive ici dans notre bulle du yoga. Or maybe we're just arriving here into our yoga bubble. Take a big breath in. Expire. Just allow yourself to become more relaxed. Ralentis les cycles de respiration. Just become more connected with your breath. Profondir la connexion entre toi et les respirations. Alors, je vous souhaite bienvenue. Welcome to your afternoon yin yoga practice. Mon nom est Keisha. Just in case you forgot, my name is Keisha, and I'm here to guide you. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Wishing you all a really great practice. Take one more breath. Inhale. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va rapprocher les deux genoux vers la poitrine. So with your next exhale, you're going to bring both of your knees in towards your chest. Si vous avez un accessoire, un bloc, un coussin, quelque chose sous le bassin, et si c'est pas confortable ici, avec les genoux qui rapprochent la poitrine, enlève-le. So if you're working today with a block or a cushion or something underneath your sacrum, and as you bring the knees in towards you, it feels uncomfortable, you can remove your block. Otherwise, you're doing your best to keep your sacrum grounded. Donc, on essaie de garder le sacrum planté, soit sur le tapis ou sur votre accessoire. Take a big breath in, exhale it out. On va garder le genou droit vers la poitrine, descend le pied ou le jambe gauche sur le tapis. So you're going to lower your left leg or your left foot to the mat. And again, if it's uncomfortable for you with the block underneath your lower back, you remove it. Et encore une fois, si c'est pas confortable ici aujourd'hui avec votre bloc, ton accessoire sous le bassin, enlève-le aujourd'hui. Dans notre pratique du yin yoga, on met un effort dans tout ce qu'on fait, un effort de 30 à 40%. So in our yin yoga practice, we're making a little bit of an effort. So the effort ranges anywhere between 30 and 40%, so that we're not overdoing it. We're not forcing or pulling ourselves into a posture, but we're really subtly, real gently allowing our body to go where it wants to go today. So take a deep breath in. Exhale. Right knee approaches the chest, while the tailbone lengthens towards the left knee. The shoulder blades remain on the mat, the skull remains on your mat, and the chin is slightly tucked to your chest. One more minute here. Just breathe into what you're feeling. Cinq derniers cycles de respiration, 5 more breath cycles. And if it feels better to pull your knee more towards the rib or more towards the armpit, then go for it. On peut même flotter le jambe gauche au-dessus du tapis. You can also float your left leg over the mat if that feels right. 3 cycles de respiration.
Et à la fin de votre prochain souffle, votre dernier souffle, rapproche les deux genoux aux poitrines. Bring both knees in. On change de côté. Cette fois, descends le pied ou le jambe droite sur le tapis et rapproche ton genou gauche vers toi. So this time, the right foot or right leg is on the mat. And this time, we're pulling the left knee in towards the chest. Keep your head, shoulders on the mat. Keep your sacrum on the mat or on your accessory. Avec une inspiration, on allonge, pointe votre coccyx vers le talon droit et expire, rapproche le genou gauche vers ton poitrine. C'est comme si on veut séparer les genoux. Like you want to separate your knees away from each other. Inhale. Exhale. Each exhale helping you to go deeper and deeper. Si vous voulez, if you wish, tire ton genou plus vers la cage thoracique ou vers ton assiette côté gauche. So pulling more towards the left armpit or left shoulder. Maybe float your right foot off the mat. Peut-être on flotte le jambe droite du tapis. 5 derniers cycles de respiration. Just 5 more breaths now. Deux autres, 2 more. Et à la fin de votre dernier souffle, rapproche les deux genoux aux poitrines, both knees into your chest. Good. If it feels good, you rock your hips from side to side. Si ça fait du bien, bascule le bassin d'un côté à l'autre, massez le bas de dos sur le tapis ou dans votre accessoire. And release any tension here in your lower back. Okay. Quand vous êtes prête, plante les pieds sur le tapis. When you're ready, bring both feet to the floor. And let's cross the left ankle over the right thigh. On croise le chevet gauche au-dessus du chevet droit. So for thread the needle, a few options today. Alors, pour cette posture, quelques options aujourd'hui. Premièrement, on garde le pied gauche en flexion. So we keep the left foot flexed. Point your toes or curl them towards your left knee. Avec la main gauche sur l'intérieur de votre cuisse ou le genou gauche, on veut éloigner le genou gauche de notre corps. So gently press the left knee away from your body and feel that opening in your left hip. Take a deep breath in. Expire vers la sensation dans la hanche côté gauche. Le choix de rester ici. You can stay right here today. But if you want something deeper, si vous voulez quelque chose de plus profond, le choix de passer votre bras gauche dans l'espace que vous avez fait avec les jambes, attrape le jambe droite et rapproche le genou droit vers toi. As the right knee comes towards you, you press your low back into the mat or your block and press the left knee further away from you. Alors, pendant que vous êtes ici, garde le bas de dos collé sur le tapis. Continue de éloigner le genou gauche de votre corps. This helps to open the left hip. You'll feel it maybe in the glutes or along the inner left thigh. Alors, cette posture, ça nous aide à ouvrir la hanche gauche et peut-être tu vas sentir l'étirement dans la face côté gauche, aussi vers l'intérieur de votre cuisse côté gauche. Et encore une fois, si le bas de dos est sensible ici à cause de ton accessoire, enlève-le. So if you're here and your lower back is feeling a little bit sensitive here because of the accessory underneath you, remove it. And just breathe. Inhale. Exhale. Sometimes the arms can feel a little bit tired from holding the leg. Alors, si les bras sont fatigués de tenir de ton jambe,
Et si vous avez comme une serviette, une ceinture, une sangle, ou même votre chandail, utilisez-le comme un sangle et mettez-le autour de votre cuisse ou autour de votre tibia et tire votre genou droit vers toi. So using your towel like a rope strap or a belt, you can wrap it around the back of your thigh or over your shin and gently pull the right knee towards you. Continue to press the left knee away. The knees are moving in opposition. And you're breathing into what you're feeling. One more breath, inhale. Exhale. And then from here, you can release and lower your right foot to the mat. On relâche, descends les pieds droits sur le tapis. Let's change sides. On change côté. So lower your left foot, plante votre pied gauche sur le tapis. Croise votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Pied gauche en flexion. So remember to keep your right foot flexed while you're here. Protect your knee. With your right hand against your inner right thigh or knee, you're pressing that knee away from you to create an opening to create space in the right hip flexor. Also, you'll feel it in the glutes maybe, or even in your inner left thigh, right thigh. So maybe stay here for a few breaths, or if you want to go deeper, if you're not getting anything out of this today, thread the needle with your right arm and go through the gap you created with your legs and pull the left knee towards you. Press the right knee away from you. Mindful of your lower back if you're on an accessory. Use a strap if your arms feel a little short here today. And continue to move your knees in opposition. Sometimes some people like to keep the left leg straight and pull towards them. You could do that too if you prefer. Des fois, il y a des personnes qui aiment allonger le jambe gauche vers le haut pendant qu'ils tirent le jambe vers la poitrine. You can try this and see how it feels. If you don't like it, bring your foot back down. And focus sur les respirations. Just focusing on the breath now. Envoie les respirations vers les régions de votre corps qui a besoin de votre attention. So you're just sending your breath towards the areas of your body that need your attention a little bit more today, wherever it feels tense or tight. 5 derniers cycles de respiration, 5 more breaths now. À la fin de votre prochaine, votre dernière souffle ici. When you arrive finally at the end of your last exhale here, you can rebend your left leg, replie votre genou gauche, relâche votre prise et descend les deux pieds sur le tapis. Bringing both of your feet to the mat here. Take a deep breath into your nose. Une grande inspiration par le nez. Un grand soupir par le nez. Et sur la prochaine inspiration, pointe le coccyx entre les genoux. So you're going to scoop the tailbone and point it through the knees. And then lift your hips off of your accessory. On soulève les hanches de votre accessoire. Enlève-le, remove it, et lentement, redescend sur le dos. Good. So if you had that block, you had an accessory underneath you for the first part of our practice, notice how it feels to no longer have that block. It should feel quite nice.
Alors, si vous avez travaillé avec le bloc ou avec une accessoire sous votre bassin, remarque comment ça sent maintenant sans ton bloc, sans ton accessoire sous le bassin. Ça devrait faire du bien maintenant. So take a deep breath in. And exhale it out. Une autre fois, inspire et remarque comment l'en arrière de notre corps profondeur dans le tapis, profond dans le tapis et sur l'expiration, le corps se dégonfle. All right. Let's lengthen the legs ahead. On allonge les jambes vers en avant. Pour la prochaine posture, quelques options. So for the next posture, I have a few options here for you today. So first option is to take your blocks. If you're working with one block, you choose a side. Choisissez le côté préféré, soit le côté plat de 3 pouces ou peut-être plus haut. So maybe on the 3-inch side or maybe higher, and place that block right behind your heart. Alors le bloc, on garde-le derrière du poitrine, derrière du cœur. So take a moment to think about where your heart is in the front. Alors prends un moment et remarque où est-ce que votre cœur est situé à l'en avant du poitrine et on garde le bloc littéralement derrière du cœur. Literally, the block lies behind your heart. Then rest your head, soit l'en arrière de votre crâne ou peut-être le crâne de votre tête sur le tapis. So you're either laying with the back of your skull on the mat or the top of your head on the mat. So coming into a supported version of fish pose, une variation sautée de poisson. Si vous n'avez pas un bloc, un coussin, un accessoire pour mettre derrière du poitrine, if you don't have a block of cushion or some sort of accessory to put underneath your chest, here's what you're going to do. Alors, la version de cette posture sans une bloc, sans un accessoire, on roule les omoplates, le bras derrière du dos. So take the time to tuck your shoulder, your arms underneath your chest. And lift your chest up to the sky. On soulève la poitrine vers le plafond, and then allow the top of your head to rest lightly on the mat. Alors, le couronne de notre tête, il reste ici légèrement sur le tapis. And then we just breathe into what we're feeling. Grande ouverture au niveau du cage thoracique, au niveau du poitrine, même au niveau du gorge. Inspire. Expire. Five more breaths. À la fin de votre dernier cycle, if you're at the end of your exhale and if you're in fish pose without the support, first you're going to tuck your chin and lower to the back of your head. Lentement, descends la poitrine, enlève les bras derrière du dos et lentement redescends votre sacrum sur le tapis. If you're on block, si vous êtes sur des blocs, take the time to first rise up onto your elbows with your head, come to your elbows and forearms, enlève ton accessoire derrière du dos, remove whatever is behind you, and then slowly lower back down.
onto your mat. On redescend. Take a deep breath in. Et un grand soupir par le nez. All right, so for our next posture, pour la prochaine posture, garde l'en arrière de votre crampe, les omoplates et le sacrum toujours sur le tapis. So do your best to keep your skull, shoulder blades, and lower back on the mat. Going to rebend your knees, replie les genoux. Lift your feet, on se lève les pieds. Keep the low back grounded. Garde le bas de dos collé sur le tapis et expire, allonge les deux jambes vers le haut. Lengthen both legs up. Essaye de garder les talons directement au-dessus de votre bassin. So you're doing your best to keep your heels over your pelvis. And if the backs of your legs are really tight, hold on to them or bend your knees. Alors, on essaie de garder les talons directement au-dessus du bassin, mais si derrière tes jambes, ils sont vraiment serrés, attrape les jambes, soit avec les mains, soit avec votre serviette, votre sangle, et garde une flexion dans les jambes. Continuez de garder votre bas de dos collé et continuez de pousser les talons vers le haut. So give the back of your legs a stretch by keeping your low back on the ground and by keeping your heels up towards the sky. Inhale. Relax the shoulders on the mat. Exhale. Et ici, c'est option A. This is option A. You can stay here if you need to. Reste ici si vous voulez. Come back to this if ever you need to. Option B. Option B, today, we're going to rise and lift the hips up and over our shoulders and lower the feet towards the back of your mat. Peut-être les orteils vont toucher le tapis ou le plancher, ou peut-être pas. So maybe your toes will touch the ground, maybe not. Peut-être les orteils sont vraiment proches du plancher, mais il manque quelques pouces. So if you're missing just a couple of inches away from the floor, grab your block, grab your accessory, rest your toes on top. On peut garder le poids ici dans le bas de dos avec les mains. So you can bring support into your low back if you bring your hands there, or if you're feeling really strong, you can release. Do your best to point your tailbone up to the sky and create space in the throat by pointing your chin. And breathe. Stay calm, stay cool, stay collected. Inhale. Exhale. C'est juste toi et tes souffles, just you and your breath. Five more breaths. 5 cycles de respiration. À la fin de votre prochaine souffle, when you get to the end of your next exhale, bring your hands to your lower back, avec les mains sur le bas de dos. Prenez votre temps et lentement déroule la colonne sur le tapis. So almost like an escalator, you want to slowly lower vertebrae by vertebrae back to your mat. Lower your tailbone last. Good. Bring your knees to your chest, rapproche les genoux, poitrine, and embrasse autour les jambes. Give yourself a hug or a squeeze around your legs and take a big breath in. And a bigger breath out. And then from here, release your arms from around your legs. Descends les bras. Descends les jambes. Ou garde les genoux en flexion si tu préfères. Soyez sûr que vous êtes bien confortable pour notre dernière posture du cadavre. So just setting yourself up here in a way that feels comfortable for you. Spreading your feet, your arms as wide as you like, taking up as much real estate as you like. Peut-être avec les yeux fermés si vous êtes confortable. On prend une grande inspiration par le nez. Un grand soupir par la bouche.
Et on relâche les derniers 30 minutes. On met cette pratique en arrière. This practice is behind us now. It's in the rear view mirror. Now, the only thing that you need to do is simply be. And sometimes it can be difficult to just be. I know I have a hard time with that. I feel like that's why I was drawn to yoga. It helps me to, it reminds me to be more present and to find comfort, to find peace with that. So if you're feeling uncomfortable, you're feeling like you're still engaging, you're still squeezing, you're still holding on to tension or just something that no longer serves you, take another deep breath in. And then exhale, relax, relate, release. So please take all the time that you need to rest here. Prends tout le temps que vous avez besoin. Repose-toi bien. Et seulement quand vous êtes prête à continuer avec le reste de votre journée, lentement, on se lève. N'oublie pas de laisser tout ce qui ne va pas vous servir ici sur le tapis. Prends tout ce qui va vous servir et garde-le avec toi pendant le reste de votre journée. Moi, je vous remercie pour votre présence. Thanking you as always for your presence. Without you, this wouldn't be possible, so thank you. Et je vous souhaite une bonne reste de semaine. Wishing you a wonderful rest of your week. So from my heart to yours, namaste. Encore une fois, un grand merci à vous autres. Again, really big thank you. Thank you for allowing me to guide you today. I hope you're feeling super calm, cool, and relaxed. I know I am. I was feeling like a little excited energy in the beginning, and now I'm like, I hope you are too. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bonne fin de semaine. Have a good weekend. Bye. Thank you for sharing. Take care. Sending you lots of love, lots of positivity. Merci tout le monde. Au revoir. Thank you. All applause to you, Neela. You deserve it as well. Take care, everyone. And encore une fois, merci. Thank you so much. Have a great Merci weekend. à vous. Au revoir.